Siamo all'interno della nuova rubrica di ruminanzia che si sta sviluppando in collaborazione con Adisseo. È una rubrica importante perché all'interno di questa verranno portati argomenti tecnici, scientifici, ma anche culturali su un po' quelle che sono le nuove sfide che ci sono davanti, cioè quella di sicuramente ridurre i costi di produzione. Siamo ormai in questa tempesta perfetta da un paio d'anni, di costi molto elevati delle materie prime, soprattutto, ma non esclusivamente di quelle proteiche. Abbiamo anche una sfida europea di riduzione dell'azoto, quindi dell'eliminazione dell'azoto nell'ambiente, e l'uso della soia in particolare, perché è una materia prima molto importante, ma anche molto discussa per una serie di ragioni. Compito di Ruminanza è quello di raccogliere quelle che sono le migliori idee e conoscenze affinché poi sia il mondo, la produzione primaria, quindi gli allevatori, ma anche l'industria che gli fornisce beni strumentali, possa mettere in atto delle soluzioni molto pratiche e molto concrete. In questo momento siamo in collegamento con il dottor Mike Shearing, che è un collega, un nutrizionista, è con noi collegato dalla sua, credo, abitazione a Phoenix, in Arizona, e che è un esperto molto importante perché lui è il Global Amino Acid Formulation Manager di Adisseo, e quindi ha un ruolo molto importante ed è specializzato proprio nell'alimentazione e nella nutrizione aminoacidica e quindi nel bilanciamento aminoacidico delle diete per i bovini da latte, ma credo in generale dei ruminanti. Poi abbiamo qui Claudio Vezzani, che è il responsabile, il Ruminant Business Manager Italia, detto più in italiano, è il responsabile, diciamo, tecnico della linea dei ruminanti di Adisseo Italia, per cui abbiamo, diciamo, un bel background di competenze per chiarire. Però, prima di dare la parola a Claudio Vezzani, ci piace sempre fare un po' di interesse, no, non di gossip, però di capire meglio alcune situazioni. Cioè, l'America per noi è comunque è sempre stato uno stato di riferimento, no? Usiamo molto della ricerca americana per quanto riguarda sia il settore, diciamo, dell'allevamento, ma non solo. Per cui chiedo a Claudio, a questo punto possiamo chiedere, diamo la parola a Mike, che ringraziamo, diciamo, della sua disponibilità e della sua competenza, di quella che ci vorrà mettere a disposizione. Ma magari, ecco, se ci racconta all'inizio un po' che cosa sta succedendo in America, se è lo stesso che sta succedendo in Europa, oppure ci sono altre sfide che stanno cogliendo. Ti ringrazio Claudio, ringrazio Mike e possiamo iniziare. Grazie Alessandro, farò una breve introduzione e poi partirò subito con la tua domanda a Mike. Ecco, come responsabile Ruminanti Italia sono molto onorato, ecco, di potervi dare la possibilità di fare una chiacchierata con Mike Shearing, che è il nostro responsabile globale per quanto riguarda il razionamento aminoacidico. Mike è un nutrizionista, lavora da anni nel più grande e importante mercato, che è quello degli Stati Uniti, e ci racconterà un po' quello che sono le applicazioni del bilanciamento aminoacidico negli Stati Uniti e cercherà di darci anche qualche spunto magari di novità e qualche aspetto da cui noi possiamo trarre degli insegnamenti importanti. Ecco, Adisseo in Italia, l'attività di Adisseo in Italia è un'attività di leadership come produttore di metodina bypass, quindi smartanina e metasmart. Siamo la prima azienda in termini di penetrazione di mercato e quindi abbiamo i contatti con i più importanti formulisti e alimentaristi ruminanti. L'occasione di oggi è quella di poter portare a tutti i professionisti del settore che si occupano con passione della vacca da latte alcuni aspetti pratici del più importante mercato mondiale. Lo sapete bene, negli Stati Uniti chi alleva le vacche per poter avere un tornaconto e un profitto, nonostante il prezzo del latte sia basso, e comunque il razionamento aminoacidico
rappresenta forse la parte più importante del razionamento. Sia per il contenimento dei costi, ma anche per riuscire a ottenere delle performance elevate di cui il mercato americano è assolutamente leader. Quindi io vi ringrazio e spero di poter fornire appunto un'occasione di incontro e di crescita con Mike, e alla fine della sua presentazione, dove ci illustrerà l'attività sua e di addizione negli Stati Uniti per quanto riguarda l'utilizzo degli aminoacidi nella nutrizione della vacca, avremo spazio anche per qualche domanda e qualche curiosità che sicuramente susciterà la sua presentazione. Quindi io darei la parola a Mike, che ci farà una breve presentazione di quello che sta succedendo negli Stati Uniti e di come Adisseo sta interpretando appunto le necessità del mercato attraverso soluzioni tecniche efficaci ed efficienti e sostenibili. So Mike, you can start your presentation. Okay. And just yes. a question from Dr. Fantini to break the ice. You know, Okay. It's what's happening now in the US. Is the situation critical as in Europe? You know, raw material high price and low milk price. What's going on? It is challenging. There are problems with the supply chains. There's just not enough people doing the work everywhere, in stores and restaurants, in the trucking industry, warehouses, the ports, everywhere. So there's disruptions. It's inconvenient, at least. It's not a disaster. You know, for the most part, most things get delivered and production continues. But there are there's things that we are accustomed to always being available in the store. For example, that sometimes they're not there. You know, it might be a favorite food or beverage in the grocery store was there every week. Now maybe sometimes it's not. So it's not normal, but it's maybe perhaps improving. Sì, quindi dice che ci sono dei problemi in modo specifico non solo nel settore latte, ma nella supply chain, quindi riuscire da parte dell'industria di fornire le materie prime, anche gli alimenti e i prodotti che arrivano sullo scaffale. Quindi ci sono problemi di trasporto, problemi di ripetibilità di materie prime, problemi di consegne. Quindi sembra che il mondo tenda a rallentare proprio per questi colli di bottiglia che si creano nella catena, dalla produzione alla commercializzazione e all'utilizzo. And just one more question. Is it the same, Mike, for the dairy industry? I mean, from supply of raw material to the farmers and then the milk to the supermarket? I think so. Yes. There are. I mean, we have problems. Sometimes we have to. We have product available for our customers. They place their orders, and we just cannot get it delivered on time, and we have to shuffle. You know, send product back and forth to keep customers from running out. Where in the past, their deliveries would arrive on time, and we'd have no problem. So. And I know we have good people in our supply chain diligently working to keep the customers supplied. And we do have product available to sell. We're able to produce our products. Not everyone can do that. The plants are short of staff for various reasons, and whether it's COVID or other. So yes, things are. There's disruptions would be the word I would use. E quindi la situazione del Covid, unita alla situazione dell'aumento delle materie prime, crea problemi proprio pratici di riuscire a consegnare i prodotti, le materie prime, anche nel settore della produzione
So, I think we can start now, Mike. Okay. You can share your screen. Okay. Let me know if you can see it. Perfetto. Is it, can you see my slide? Yes. Okay. Oop, let me go back. So this is, Claudio, going to be very short. It's only 6 or 7 slides. And it's quite general. There's not a lot of detail, but hopefully it will encourage some questions and some discussion. Ok, avremo una breve presentazione di 5-6 slide molto generali, ma che ci danno un'idea del mercato americano. So here are some very simple statistics. Our total dairy herd is up to 9.3 million head. Production is almost 24,000 pounds, or almost 11,000 liters. It is climbing, it's increasing. The number of farms is reduced. It's less every year. The average herd now is 295 cows. This is much larger than even 10 or 15 years ago. So we're seeing rapid consolidation and improvements in efficiency. Ecco, quindi una breve carrellata su il mercato delle vacche da latte in Stati Uniti. Sono 9.300.000 capi, una produzione media di 107-108 quintali, poco più di 30.000 allevamenti con una dimensione media di allevamento di 295 capi. Okay. These two tables show the size of our dairy herd and the production per cow. And I think it's not shown here, but it's important to note that demand on the whole is quite stable. So when we have more production and the same demand, our pricing is compromised. Quindi vedete a destra l'andamento della produzione media in continuo e costante aumento negli ultimi anni, così come il numero dei capi che si mantiene abbastanza costante, perlomeno negli ultimi 5-6 anni, a fronte di una domanda di latte sostanzialmente stabile. Okay. This set of tables shows the milk components in our various federal milk marketing orders, and the trend is increasing for both butterfat and for milk protein. Note this is the majority of the cows in the United States, but not all cows. Some parts of the country are not in one of the orders. They have their own local pricing, but where the federal milk marketing orders exist and they collect data, this is what we see. The butterfat and protein are increasing over time. È interessante vedere come la qualità del latte anche negli Stati Uniti sta vedendo un trend di miglioramento notevole, soprattutto negli ultimi anni, sia in termini di percentuale di grasso, ma anche di percentuale di proteina. And I would mention the source of this is the Milk Price blog. It's online, it's free. It's written by a fellow named John Geis, who years ago worked for Adiseo as a marketing manager. And he still does this for us because milk pricing and milk markets are his specialty, his area of expertise. And there's a large amount of good information about the U.S. dairy industry and milk markets available right here if you ever want to look. Ecco, se volete più informazioni riguardo le caratteristiche del latte negli Stati Uniti, potete andare su milkprice.blogspot.com
che è gestito tra l'altro tra un ex collaboratore di SEO, dove potete trovare tutti i dati riguardanti il prezzo del latte, qualità del latte, consegne, eccetera, eccetera. Okay. In the U.S., we believe there are many reasons that dairymen or their nutritionists choose to amino acid balance. In almost all cases, it's economic driven. It's a desire to improve the bottom line, to improve profitability. L'utilizzo del razionamento aminoacidico negli Stati Uniti ha uno sfondo comune, che è quello di poter aumentare la profittabilità delle aziende agricole. Per qualsiasi motivo essi vengono utilizzati, adesso li vedremo, lo scopo è comunque riuscire ad aumentare l'efficienza, la produttività e l'economicità della produzione del latte. So for most, we believe, or I believe, that most start amino acid balancing with the idea that they can improve their milk components, which can change quickly, they can be measured quickly, and they will improve revenue very quickly. Milk volume is difficult to measure, and these other factors, which are all beneficial, are difficult to measure, and they take a long time to be seen. Sustainability is a new area we're focusing on, we're thinking about. It's a long-term thing. Milk components, we can change things in 1 week. Sustainability, that takes much longer. So. I motivi tecnici per cui si mette in pratica il razionamento aminoacidico di prima battuta è per migliorare le caratteristiche qualitative del latte, caseina, i primis, dove si possono valutare dei risultati anche in tempi molto brevi. Per quanto riguarda anche l'aumento del latte, ma soprattutto c'è tutta una serie di vantaggi che si possono notare nel tempo, che vanno dal miglioramento della salute dell'animale, soprattutto nella transition, nel periodo di transizione della vacca in asciutta, sulla riproduzione e cose anche molto attuali e all'ordine del giorno che riguardano l'efficienza dell'utilizzo dell'azoto e la sostenibilità. Okay. Some reasons for our success, which Claudio asked me to explain. I think there are many reasons. This is a list. We certainly believe that we have good products. Our customers tell us that they're the gold standard in the marketplace. And we have good research that supports that. I think our staff is key. We have very qualified people who understand their market and work to help their customers have success with these products. And then the last three items, milk pricing is favorable. In most of the US, higher milk components are rewarded. The producers are paid more. That's not the same in many parts of the world. We have good formulation systems now, and of course we don't have perfect systems. We can't know everything, but we understand better what's happening and how to improve the diets. And we do have the ability to reach and connect to and talk to our influencers, the people that make decisions, and that's important. We must deliver our message to the people that can act upon our message, that can make a decision with our information. Ecco, le ragioni del successo del razionamento aminoacidico e di SEO negli Stati Uniti, che ricordiamo è un mercato che cresce alla velocità del 15-20% all'anno, è sicuramente dovuto alla qualità dei prodotti, alla ricerca che sta dietro questi prodotti da parte delle più importanti università del settore, dalla capacità di tecnici, di esperti in grado di formulare delle relazioni efficaci. Negli Stati Uniti anche i premi sul pagamento qualità del latte hanno un'influenza importante. Molto importante anche avere dei sistemi di razionamento come
come il CNCPS e anche nuova NRC, che tengono conto della nutrizione aminoacidica, non solo della semplice proteina metabolizzabile. In più è molto importante anche riuscire a avere accesso, quindi riuscire a parlare con chi può prendere le decisioni nell'allevamento, gli influencers, ovvero i nutrizionisti e anche i proprietari di allevamento. Okay. Now, Claudio, I don't have a slide to show our market share, but I've got some thoughts on this. We believe that in the U.S., that about 1/3 of all the cows are fed amino acid balanced diets, roughly 1/3. Questo è molto importante perché dà un'idea dell'ampiezza del razionamento aminoacidico negli Stati Uniti. Mike parla di 1/3 delle vacche, di quei 9.300.000 attualmente negli Stati Uniti vengono alimentate con piani di razionamento che tengono conto del bilanciamento aminoacidico, quindi parliamo di circa 3 milioni di capi. And of those cows that are fed amino acid balanced diets, roughly 1/3 of all of them in the country, roughly 3 out of 4, 75% are receiving adeseomethionine, either smart amino or medicine. Ovviamente è molto importante e mi inorgoglisce particolarmente, anche perché vedo la stessa situazione anche in Italia, ovvero di questi 3 milioni di capi degli Stati Uniti, cioè 1/3 del totale che viene alimentata con l'etionina bypass, il 75% di questo terzo, di questi 3 milioni, sono alimentate con prodotti a disseo. So we know very, very well exactly what our business is, but we don't know exactly what our competition does. But we know that we are by far the market leader, and really our biggest competition is not other companies. Our competition are the people that choose not to amino acid balance at all. That's what we worry about. That's what we target. That's who we talk to. Molto interessante, noi conosciamo bene i nostri dati, non conosciamo i dati delle altre aziende, anche perché il vero concorrente, ed è poi sempre così quando si parla di nutrizione di precisione, sono quegli allevatori che ancora non mettono in piedi un piano di bilanciamento aminoacidico, quindi quel restante 6 milioni di animali che razionano ancora con i criteri tradizionali. Okay. Okay. Here's a breakdown how I would say we can describe our feed industry. It's very diverse. We have large national feed companies, such as Cargill and Purina Land O'Lakes. We have regional feed companies, and then small or independent feed companies, literally one site, one owner. We also have consulting groups, and I believe independent nutrition consultants are a much larger part of the market in the US than in Europe or other parts of the world. And independent consultants who do not sell any feed, they organize into either large groups, small groups, or in a few cases, individuals, just one person all on his own. So all of these are important to us because we work with all. We need all of these different types of the people to help us. But what is important for them, what services they need, what support they need, what software they use to look at diets are all different. So we have many. We have to be quite skilled to work with all different types of people in the market. Questa è la suddivisione un po' del mercato dell'industria mangimistica americana, che somiglia molto al nostro, ma vedo già delle differenze importanti.
Quindi ci sono le industrie nazionali, grossi mangimisti sono presenti su tutti i 52 stati, ci sono i mangimisti locali o regionali che sono presenti solo a livello di alcuni stati o regioni, ci sono piccole aziende indipendenti mangimistiche e poi ci sono, cosa che forse manca in Italia, mi permetto di dire, gruppi di consulenti che lavorano a sua volta con mangimisti di piccola e grande dimensione, in più ci sono i nutrizionisti, consulenti individuali, che non vendono alcun tipo di prodotto, ma diciamo, propongono la loro professionalità in modo indipendente. Okay. So this is you know, a description of what a typical customer might be, and to clarify, for a customer, the way I think of it is someone who makes a decision, and this is different than the feed manufacturer who will actually receive our product, pay for an invoice, and do the formulation into the supplement or the compound to feed. These are the people that we have to influence, either a dairy nutritionist or a dairy producer. Ecco, molto importante capire chi può essere il cliente di soluzioni dedicate al bilanciamento aminoacidico. Ecco, non c'è una regola, in realtà chi può prendere la decisione sulla razione può essere cliente, che sia esso un alimentarista, che sia esso un produttore, entrambi possono, se possono prendere la decisione, possono diventare clienti. Okay, and when we advise or work with a nutritionist to have success with our product, these are the things that we see in a typical ration that's amino acid balanced. We increase the amount of methionine. Often we have less crude protein and slightly more non-fiber carbohydrate, or essentially we very commonly reduce protein supply down and push the quality of the protein up with methionine. We tend to have more forage and fiber. In the US, we tend to use heat-treated oil seeds or blood meal to provide lysine. And in a few cases, some cases, we use protected lysine products. SmartAmine ML being one of the options that's available. Questo è quello che si mette in pratica normalmente in una tipica razione bilanciata per gli aminoacidi, ovvero si aggiunge metionina bypass, smartamine M12-15 grammi o metasmart 20-25 liquido, 30-40 se in polvere, e grazie all'utilizzo di queste fonti di aminoacidi bypass si può pensare di calare mezzo punto, un punto la proteina, aumentando leggermente gli NFC e utilizzando solo quando serve, in alcuni casi, l'esina protetta. Negli Stati Uniti sono fortunati che possono avere a disposizione smartamina ML, che è un prodotto che contiene metionina e lisina all'interno del polimero caratteristico della smartamina. I think this is my last slide. Yes, it is. I would add a comment. The diets that I see in the U.S. That respond the best to amino acid balancing are very similar to the diets that Claudio has shared with me from Italy. They're based on corn silage with some grass silage or alfalfa silage or small grain silage. They have corn and maybe some cereal grains. Probably in Italy, there's a greater use of cereal grains and relative to corn. They contain some oil seed, canola meal, rapeseed, soybean meal. I think in Italy there's more sunflower than in the U.S. It's more common, perhaps.
but the nutrient levels, the balance levels, they're very similar. I think the diets that I've seen in Italy and in Europe, maybe a little more NDF, a little more forage and fiber, perhaps a little more healthy in that regard. But they are, in my opinion, very deficient in methionine, and thus additional supplemental protected methionine works very well. This has been what I have seen. Abbiamo avuto modo di scambiarci spesso razioni tipiche della pianura padana, quindi con silo mais, silo erba, pieno di mediche, cereali, mais, soia integrale tostata, e abbiamo visto che sono i fattori limitanti che ci sono a livello aminoacidico nelle nostre razioni sono molto simili a quelli che si verificano negli Stati Uniti, e quindi abbiamo trovato anche una certa uniformità di trattamento per quanto riguarda poi la supplementazione di glutamina e metasmart, e in taluni casi abbiamo visto anche la necessità di integrare con lisina. Okay. So that is all that I have prepared. Thank you. Thank you, Mike. I would leave the floor directly to Dr. Fantini. If he has some questions, then we can start the discussion. Okay. Vorrei subito una domanda molto semplice, interpretando anche chi ci sta ascoltando, no? Chi sta vedendo questo video. Mike ha parlato di metionina metabolizzabile. Possiamo approfondire questo concetto, perché in genere il conteggio lo facciamo si fa superficialmente con la metionina come molecola, no? Invece Mike ha sottolineato appunto che generalmente si inseriscono questi 7-10 grammi di metionina metabolizzabile. Che differenza c'è fra le due? Okay, Mike, the question is about how you advise the methionine recommendation in a dairy cow ration, because you have talked about metabolizable methionine, not methionine as fat. So can you tell us a little more about how you dose methionine in a ration? Yes. Most of the industry uses a model to formulate diets. There are some still using more traditional linear type programs, but using models based on CNCPS or the NRC, the dairy NRC, they look at the net methionine that escapes degradation in the rumen and is digestible in the small intestine. So the gross or raw level is almost irrelevant, because if it's lost in the rumen or if it's indigestible to small intestine, the cow cannot get it. So our formulation models and the INRA system that's used very commonly in Europe, for example, is very similar. Ecco, le raccomandazioni in metionina metabolizzabile sono fatte in questo modo perché sono i modelli che prevedono i fabbisogni e gli apporti in aminoacidi, vengono fatti attraverso una serie di equazioni, di calcoli attraverso cui fornisce al nutrizionista il valore della metionina netta, e quindi netta e o metabolizzabile. È per questo che tutti i fabbisogni vengono espressi in questo modo, perché bisogna tener conto della parte che viene degradata, della parte escape e della parte poi di produzione microbica ruminale. Tutti i modelli parlano oggi di metionina metabolizzabile e metionina netta. Thank you, Mike. Just a question. I have a question, Mike. Which is the most used model system as a rationing system in the US?
I believe it must be the CNCPS system. We have the AMTS program, which is, well, the people are in the US, from the US, and Tom Taluki, who owns that company, worked on the CNCPS project for 17 years. He was at Cornell when I was, and I left, and he stayed for 17 years after he got his degree. After he got his PhD, he stayed another 17, and I couldn't stay in school that long. So that's initially was very big because it's local, and then the NDS program, which the Rumen company makes, Hermano Melli brought it to America, put it into English, it converted it to imperial measurements and so forth, and that's become very popular as well. Dice che di gran lunga il programma di razionamento più utilizzato è basato sul sistema CNCPS, che ha due grossi strumenti in termini di software, che sono l'AMTS e l'italiano NDS, che conosciamo molto bene. Mike ha studiato alla Cornell e si è laureato 7-8 anni prima che il modello venisse lasciato dal fatto. Claudio, I had trouble with the audio. Can you hear me? Now I can, yes. I we can hear you very well. Okay, yeah, I lost you for a moment. Could you repeat your question? I have a second question. It was how many nutrition, if you know the data, are there in US over the 31,000 dairy farm? You know, quanti nutrizionisti ci sono secondo i suoi calcoli negli Stati Uniti? There may, you know, it's hard to say because we do not know all of the ones that work for the largest feed companies, and we believe that our contacts are the more well-known nutritionists, the more successful nutritionists, the more visible nutritionists. Based on, you know, what we know, the counts we have, I would think maybe 1,500 are actually practicing nutritionists. Un dato secondo me interessante, secondo le sue stime, che ovviamente sono stime abbastanza pratiche, pensa agiscano sul territorio degli Stati Uniti 1.500 alimentaristi. 500 diciamo quelli più rinomati, più influenti, quelli che seguono il scusa, puoi ripetere il numero perché si è sentita male la voce. 1500. 1500. Ecco, per dare un'idea, io in Italia ne stimo 120, 130, 150. Ecco. If there are 1,500 nutritionists, on average, they will have 20 herds. In some parts of the U.S., the herds are small. The nutritionists have many herds. I did this many years ago, 40, 50 herds. And you're very busy because they're small herds, and no one herd is enough revenue. You need many herds. In the Western U.S., and the herds are larger, so the nutritionists have fewer, and they might spend one whole day each week or each 2 weeks on a big dairy. Diceva che normalmente un alimentarista, se lavora con le grandi aziende, segue circa una ventina di aziende, mentre soprattutto nella parte del Midwest, dove ci sono allevamenti più piccoli, un alimentarista può arrivare a seguire anche 40-50 stalle, quindi siamo abbastanza simile alla nostra realtà. A proposito dell'esperienza di Mike, credo tutti condividiamo che la metionina sia un amminoacido
effettivamente limitante nelle razioni delle vacche da latte, sia anche per le ripercussioni che può avere indirettamente sulla salute del fegato degli animali, no? E la sua carenza. Che esperienza c'è invece negli Stati Uniti con la lisina? Ecco, Alessandro says we all know that methionine is a limiting amino acid for the dairy cow and also very important for liver protection. Yes. But at today, which are the knowledge about lysine? Do you see an increase of use of lysine in the ration? That's a good question. We know that lysine is very important, and we know that it helps improve milk volume as well as milk protein. And in lactating dairy cows, it has no other purpose. It's milk or milk protein. So that's one thing that we know, or that we believe. Most of the diets that we see have good lysine levels. They're not terrible. They're not bad. They're okay. So they have room for methionine. We do have situations where lysine is short, where it's deficient. And in those cases, we believe additional lysine will help. But in most cases in the US, where heat-treated soybean meal or blood meal are fed, it's not really a problem. In other words, they've already solved that problem. Dice che quello che si vede nelle razioni negli Stati Uniti è una carenza abbastanza importante ed evidente di metionina. Molto più raramente si vedono delle carenze di lisina, e laddove si osserva una carenza di lisina hanno degli ottimi risultati utilizzando le soie trattate termicamente e anche l'utilizzo di farina di sangue che negli Stati Uniti si può utilizzare. È chiaro che dove è carente l'utilizzo della lisina può aiutare soprattutto per mantenere il volume di latte, quindi la produzione di latte. And, I would add that the most cost-effective lysine is from your basal feeds and from microbial protein, and we really try to maximize those first, because lysine from the other sources, the heat-treated soy, the blood, or the protected is more expensive. So it comes down to economics. That's one point, and then I've got another too. Dice che nel loro sistema di razionamento cercano di massimizzare la produzione di lisina a livello microbico ruminale perché è la forma più economica. Tutte le altre fonti, a partire dai soie trattate termicamente o la farina di sangue, il costo del punto lisina è esorbitante. E si preferisce favorire quella che è la dinamica di produzione microbica ruminale. One other thought on lysine. We have seen this in the field, and I believe Ajinomoto has documented this in research, that in commercial herds, it's difficult to measure a performance response when we add lysine to a diet. However, when a diet has an adequate supply of lysine and a good rumen protected product is used to replace some of it. If, for example, if Smartamine ML were added to a diet to replace a portion of the blood meal or a portion of the heat-treated soy, if you use correct values on the feeds, you can maintain performance with a protected lysine, perhaps open up space, due to concentration. That's very easy to do. It's much easier to do than increase performance by simply adding lysine on a commercial herd, where we don't have control groups, where we
we have a lot of moving parts due to weather and other things that happen on a working farm. Ecco, dice che è ovviamente molto difficile vedere dei miglioramenti di performance semplicemente aggiungendo l'aminoacido. È chiaro che nel caso della risina i risultati immediati si possono avere quando si sostituisce una parte di soia o una parte di farina di sangue, concentrando la razione, inserendo l'aminoacido. Ecco, in questi casi il primo risultato è assolutamente un risparmio, mentre il discorso sulla produzione di latte è quello molto più difficile da vedere. Okay. Poi delle domande ancora per Mike? Just a question, Mike. Yes. I was thinking about the situation now on the soybean high price. Yes. Do you propose some interesting solution now in the US? Are you using some raw material to cut the cost? Ho chiesto, ecco, Alessandro, se negli Stati Uniti, visto il caro soia, il caro materie prime, si stanno inventando qualche strategia per poter ridurre i costi a livello di allevatori, se c'è qualche materia prima particolare che possa aiutare in questo senso. It's a good question. All feeds are expensive now in the U.S. compared to normal. And actually, in the U.S., canola, or rapeseed, and soybean meal are both fed, and the price relationship affects which one is favored. And now soybean meal is relatively more affordable than rapeseed meal, which is not normal or different than normal. So that's one thing. Everything's expensive. There's no cheap, no inexpensive feed. Okay, for one. Dice che non c'è niente di conveniente, addirittura la soia è più conveniente della colza, che non è mai successo negli Stati Uniti. What we advocate is using good numbers on your feeds, testing, and reducing surplus, feeding less nitrogen, minimizing your safety factor, using more precise formulation, and using optimization to find mathematically find the best combination of ingredients that meet all of the targets that the nutritionist wants to meet. So it's a perfect opportunity for optimization. Perché la via forse più coerente e semplice è quella di riuscire a ottimizzare le forme di evitare gli sprechi. Forse anche quindi da noi può essere un discorso interessante ridurre i livelli di proteina, le emissioni di azoto, togliendo tutto ciò che in momenti tra virgolette di vacche grasse è consentito, ecco, in questo caso può dare il là per contenere anche quello che è in surplus, quindi cercando di essere più precisi, analizzando meglio gli alimenti e riducendo gli sprechi. I have the last question for you. Yes. L'ultima domanda, Alessandro, io volevo chiedere cosa ne pensava del girasole, visto che in Italia ne usiamo parecchio e attualmente è la forma proteica più conveniente. So Mike, what do you think about sunflower high pro meal? Because in Italy now it's convenient, and you know, what do you think we can use it safely with result? Which are the limitations of such a raw material? You know, I do not have a lot of direct experience feeding sunflower meal, but I think if you have good numbers on the feed, on the meal, if you know the RUP, if you know the amino acids, if you know the energy, I think you can include it at a relatively high level. I hate to say an amount. I don't know exactly what's.
maybe there's some reason there's a maximum. For example, feeds like wheat, there's an upper limit. You could feed too much wheat. You could feed too much cottonseed. I don't know about sunflower. I doubt it, but I think you have to account for the energy and the lysine supply. And again, it's readily available. It's a good price. It seems to be a good price compared to the alternatives. But if you have a minimum amount of energy or a minimum amount of lysine, you have to formulate to that. Il discorso è non esiste si può assolutamente usare, non esiste un valore massimo, come poi esiste un valore massimo di utilizzo del frumento, per esempio, quindi c'è abbastanza libertà di azione, però ecco, va utilizzato conoscendo molto bene i valori di proteina degradabile, di proteina bypass e soprattutto di energia elisina, essendo il girasole abbastanza noto che è più basso energia rispetto alla soia e ovviamente più basso anche in lisina. Quindi a parità di nutrienti sicuramente è una materia prima interessante. Okay. Thank you, Mike. Thank you. Thank you, Mike, very much Yes. for your presentation and your help in helping us understanding your market, your success, and we will try to do the same in Italy. I think you will. I think you have a good start. Good start. Okay. Thank you. If you have any further questions, don't be afraid to send an email or call. All right. Thank you. All right. Thank you. Yep. Bye bye. Bye-bye. Have a nice day. Bye. Bye. Molto bene.